the next lesson under magnetic field we are going to learn is torque acting on a current carrying wire loop. Actually it's a current carrying rectangular wire loop kept inside a magnetic field. நாங்கள் அடுத்து படிக்க போகிற பாடம் என்னென்னு சொன்னால் மின்னோட்டத்தை கடத்தும் கம்பி தடத்தில் உருவாகும் முறுக்கம். அதாவது காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்ட மின்னோட்டத்தை கடத்தும் செவ்வக வடிவான கம்பித்தடத்தில் உருவாகும் முறுக்கம். அதுதான் நாங்கள் அடுத்தது படிக்க போகிற பாடம். Now let's consider a rectangular wire loop which is carrying a current kept inside a magnetic field. Let's consider a situation like this where we have a rectangular wire loop. You can see the rectangular wire loop. So one side is A, the length of this side is A, length of this side is B, and there is a magnet kept. So we have this uniform magnetic field, and there is a current going in a loop like this. Okay, and very important, this is just not one wire. We have many wires stacked upon each other, so there are n number of turns. If you have one wire, only F equal BIL, small force. But if you have n number of wires, in every wire the force will be created. So force will become n times BIL. So that is more advantageous to us. We can create a larger force. When there is a larger force, there can be a larger torque. அப்போ இதுதான் இந்த நாங்கள் பார்க்க போகிற கட்டமைப்பு. ஒரு செவ்வக வடிவமான கம்பித்தடம், அதில் ஒரு ஐந்து மின்னோட்டம் ஓடுது, பார்த்தீங்கன்னா விளங்குது. நான் வலஞ்சுழின்னு எடுத்திருக்கிறேன். இது ஒரு காந்தத்தில் வடமுனைவு, இது தென்முனைவு. ஆகவே ஒரு சீரான காந்தப்புலம் நடுவில் இருக்குது. அந்த காந்தப்புலத்தில் நாங்கள் பருமன காந்தப்பாய திருப்பருமனை நாங்கள் இப்போதைக்கு பின்னு எடுப்போம். சரியா? மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி இஸ் பி. அப்போ அதோட இந்த கம்பித்தடம் ஒரு கம்பி இல்லை, பல கம்பிகள் இப்படி சுற்றப்பட்டு எண்ணிக்கையான முறுக்குகள், சுற்றுகள் அல்லது முறுக்குகள் இருக்குதுன்னு எடுப்போம். சுற்றுகள் அல்லது முறுக்குகள். ஒரு கம்பி இருந்துன்னு சொன்னால் F சமன் BIL, ஒரு விசை, சிறிய விசை தான் இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் எண்ணிக்கையான ஒரு 100, 50 மாதிரி இருந்துன்னு சொன்னால் எண் தர BILனு வரப்போகுது. அப்போ பெரிய ஒரு விசை வரப்போகுது, பெரிய முறுக்கம் உருவாகும். சரியா? Okay, now let's analyze this. Now there are three parts of the rectangular wire which is exposed to the magnetic field. Actually this is also within the magnetic field, even though I have not drawn it properly. Okay, it's solved now. So you can see this part and this part, three parts are inside the magnetic field. Now this அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூன்று பகுதிகள் இந்த காந்தப்புலத்துக்கு இருக்குது. அதாவது மின்னை கடத்து மூன்று பகுதிகள் கம்பியில் காந்தப்புலத்துக்கு இருக்குது. But this part of the wire will not experience a magnetic force. The reason is current and the magnetic field are in the same direction. இந்த கம்பி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் மின்னோட்டமும் காந்தப்பாய அடர்த்தியும் சமாந்தரமாக இருப்பதால் அதில் ஒரு விசை உருவாகாது. Why is that? The reason is Fleming's left hand rule. If you want a force to be created, magnetic field and current should be perpendicular to each other. ஒரு காந்த விசை உருவாகணும்னு சொன்னால் ஃப்ளெமிங்கின் இறக்கை விதிப்படி காந்தப்பாய அடர்த்தியும் மின்னோட்டமும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக அல்லது ஒரு கோணத்தை சார் இருக்கணும். It should be either perpendicular or at least an angle. Here the angle is 0 parallel. So no force. இதில் ஒரு விசை தாக்காது. But if you take this part of the wire, okay, now this is a rectangular wire. Okay, the ruler, think of this ruler as the rectangular wire loop. So this part and this part we have drawn. If you take this part, people, if you apply Fleming's left hand rule, current in this direction, magnetic field in this direction. So when you apply the Fleming's left hand rule, if you apply it correctly, current, magnetic field, current, I am getting the force into the plane, So there is going to be a force created into the plane. I will mark like this, F. நீங்கள் இந்த கம்பித்தடத்துக்கு மாத்திரம் ஃப்ளெமிங்கின் இடக்கை விதி பயன்படுத்துறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தளத்துக்கு உள்ளுக்கு விசை ஒன்று வருது. மின்னோட்டம், காந்தப்புலம் வடக்கிலிருந்து தெற்குக்கு, மின்னோட்டம் மேல் நோக்கி, ஆகவே விசை கீழே வரும். And at the same time, if you take this part, if you take this wire, magnetic field direction is same, but current is down now, opposite direction. So definitely force is going to be opposite. Let's reconfirm it. Yeah, like this, perfect. Current, magnetic field, force is out of the plane. இந்த பகுதியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மின்னோட்டம் எங்களோட இந்த விரல், காந்தப்புலம் இந்த விரல் வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கி, ஆகவே விசை தளத்திலிருந்து வெளியே. So in this one there will be a force like this, F. Okay, now look at this ruler. There is a force in this part into the plane, and there is a force at this part out of the plane. So here this part of the wire will be pushed like this, down, and this part of the wire will be pushed up. So what's going to happen? It's going to rotate. So if you see from the other way, it's going to rotate. Now, okay, observe like this, and it's going to rotate like this. Wait, this is going to go down, right, something like this.
Okay, so it's going to properly, if you see, it's going to rotate like this. So torque will be created. இந்த பகுதி கீழே போகிறதால இந்த விசை, இந்த பகுதி மேலே வரும். ஆகவே இப்படி ஒரு முறுக்கம் உண்டு தொழில். So there's going to be a torque, and we have learnt in small classes in mechanics, we have learnt that when there are two forces acting which are parallel to each other. Now imagine a situation like this. There are two forces acting parallel and perpendicular like this, okay, parallel to each other, F and F. We know a torque is going to be created, and the equation for that torque is given by force multiplied by the distance between the parallel forces. This is the equation we have learnt in mechanics. I hope you guys can remember this. ஒரு பொருளின் மீது இரண்டு வித்தியாசமான புள்ளிகளில் சமபருமனுடைய இரண்டு விசைகள் சமாந்தரமாக தொழிற்படுற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பொருள் சுழலும். அந்த சுழலும் போது அந்த பொருள் உருவாகிற இணை அல்லது முறுக்கம் அந்த ரெண்டு ஒரு விசைட பருமனை அந்த விசைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தால் நாங்கள். So we are going to find an equation for the torque created here. Why? This and this are more or less same. The only difference is the direction. Here going in, here coming out. So opposite directions, but equal in magnitude and parallel. Okay. So few things you have to know. Now for this case, if you consider resultant force, that is going to be 0. Very important. Why? There is a force inside, there is a force outside, and both the forces are going to be equal. Why is that? F equal BIL, B is same, I is same, L is same. So resultant force is 0, but resultant torque is not equal to 0. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரெண்டு விசைகள் தாக்குது, எதிரெதிர் திசைகளில் சமபருமன். ஆகவே விளையுள் விசை இந்த தொகுதிக்கு பூஜ்ஜியம் அளிக்க போகுது. ஆனால் இரண்டு விசைகளும் வந்து ஒரு புள்ளியில தாக்காம வெவ்வேறு ரெண்டு புள்ளிகளை தாக்குறதுனால விளையுள் இணை பூஜ்ஜியம் அளிக்காது. The reason is forces are not acting at the same point, at two different points, so there will be a rotating effect, so the resultant torque will not be equal to 0. Right, fine. Now let's start with this. We know the equation for torque. We know tau is equal to force into distance. So I will take torque is the torque, right? Tau is the torque. Sorry, tau is the torque. அப்ப tauன்றது வந்து நாங்க உருவாகிற முறுக்கம் அல்லது இணைன்னு எடுப்போம். That is force into distance. So tau, all right. What is force now, guys? Force is going to be N into BIL. N into BIL. Instead of L, okay, N into BIL, that is a common equation. N because we have N number of turns or loop, N number of wires. So N to BIL into the distance. The distance between the force in this case is simple A. Okay, simple A. I hope you understood that. அப்ப நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெளிவா வரும்னு நினைக்கிறேன். என்னால இந்த நாங்கள் சாதாரண எஃப்க்கு பயன்படுத்துகிற சமன்பாடு BIL தானே, ஆனால் என்னால் நாங்கள் பெருக்கணும். காரணம் என்ன? N எண்ணிக்கையான சுற்றுகள் அல்லது முறுக்குகள் இருக்கின்றன. Right. Then for L, we have to put, I'll just say N into B I into, for L we can substitute simple, sorry, here it should be simple A, correct. For L, I have to put simple B. Do you agree with me? L என்றது நீளம், ஆகவே simple B, that is the length of the wire, see, length, okay, into A. Fine. And finally, this is B into A. B into A, that is length multiplied by breadth or length multiplied by width. நீளம் தர அகலம். எனவே அது இந்த செவ்வக வடிவான செவ்வக வடிவான தடத்துல பரப்பளவை தரும். So it is A into B or B into A is going to give us the area of this rectangular wire loop. So instead of B into A, we can put capital A. Finally, you can end up in an equation like this, NABI. Just remember like NABI or any pronunciations you can use. I'll just use like this, NABI. N is the number of turns, A is the area of the rectangular wire loop, B is the magnetic flux density, and I is the current. அப்ப இதுதான் ஒரு காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னை கடத்தும் செவ்வக வடிவான கம்பித்தடத்தில் உருவாகும் இணை. N என்பது முறுக்குகளின் அல்லது தடங்களின் எண்ணிக்கை, A என்றது செவ்வக வடிவ தடத்தின் பரப்பளவு, B என்றது வந்து காந்தப்பாய அடர்த்தி, I என்றது வந்து அந்த தடத்தினூடாக செல்லும் மின்னோட்டம். அப்போ இதுதான் நாங்கள் நினைவச்சுக் கொள்ள வேண்டிய முதலாவது சமன்பாடு. So remember, don't forget this, resultant force here is 0, but not the resultant torque.
விலயல் விசை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பூஜ்ஜியம் இருக்க போகுது, ஆனால் வினையுள் இணை பூஜ்ஜியமாக இருக்காது. And if you observe this from top, let's say your eye is here, okay, your eye is here, I will draw an eye here, maybe, okay, you guys, let's say there's an eye here, right? If you observing from here, from top, how is it going to look like to you? From top, when you observe the north pole of the magnet, here we have the south pole of the magnet, correct, right? Okay, then between north pole and south pole we will have the magnetic field, and our loop will look like this when you see from top. Just you will observe just a line like this. When you see from top, you will see that side with length a. அப்ப இந்த a என்ற நீளமுடைய மேல் கம்பித்தடம் தான் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும், சரியா? And when you send the current like this, the force is going to be, now this part is going to go into the plane and that part is going to go out of the plane. So when you see from top, actually into the plane means this, the force I have to mark like this. See if you can agree with me. The force will act on this like this, and force will act on this in this direction, and both the forces will be perpendicular to this like this. I hope you get the picture. This is how it will look from top. Okay, this is the top view. மேலிருந்து பார்த்தால், இங்க மேலிருந்து நாங்க அவதானித்தால் எங்கட வட்டத்தடம் இப்படி தான் இருக்குது. Okay, now because of this force created initially, because of the torque actually, now what is this distance? What that distance is simple a. So this length is going to be simple a. Now what's going to happen when this wire starts rotating? Now initially it will be at rest like this, then because of the torque it's going to start rotate like this. No, it's going to rotate like this actually. Yeah, it's going to rotate like this. So as it rotates, what's going to happen now? If your magnetic field is parallel like this, a parallel magnetic field, it is going to create an angle with the magnetic field. See, this is what's going to happen. No? It's going to rotate like this. So when that rotates like this, after some time it will look like this. After some time, this wire loop will come to a situation like this. No, see if you can agree with me. It will rotate and come to this way, and then you can see magnetic field is not changing, so it's starting to create an angle with the magnetic field. So there is a problem. See now, it is going to create an angle with magnetic field. I'll say take this as theta. So it's creating an angle. This is the wire. So this is the rectangular loop. It is creating an angle with magnetic field. Magnetic field we didn't change. Then things are going to get a little bit complicated. Let's discuss what that is all about. அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நான் இந்த மேல இருந்து பார்த்த எப்படி தெளிவு தான் இந்த வரைஞ்சிருக்கிறேன். அப்ப இந்த ஆரம்பத்துல நீங்க மின்னோட்டத்தை செலுத்துற நேரம் இந்த ரெண்டு விசையால ஒரு முறுக்கம் ஒன்று உருவாகி இந்த தடம் வந்து இந்த திசையில வலஞ்சுழியா சுழல போகும். அப்ப நான் broken lines வரைஞ்சிருக்கிறேன். அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அது இருக்கிற நிலை. ஆனா என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா அப்படி மாறி அது நிலை அப்படி மாறினோனே காந்த புலத்திர திசை மாறாது தானே. நாங்க வச்சிருக்கிறது சமாந்தர காந்தங்கள் ரெண்டு, இப்படி சமாந்தரமா இருக்கிற காந்தங்கள் ரெண்டு. ஆகவே காந்த புலத்திர திசை மாறாது. இப்போ வந்து வட்டத்தடம் இல்ல செவ்வக தடம் காந்த புலத்தோட ஒரு கோணத்தை உருவாக்குது. ஆரம்பத்துல அது காந்த புலத்தோட ஒரு கோணத்தை உருவாக்கல, அதாவது காந்த புலத்துக்கு சமாந்தரமா தான் இருந்துச்சு. இப்ப காந்த புலத்தோட ஒரு கோணத்தை உருவாக்குறதுனால எங்களுக்கு இந்த சமன்பாட்டுல b-ய நேரடியா பிரதியிடலாம். அப்ப நாங்க அதுல ஒரு சின்ன ஒரு ஆய்வு செய்யணும். So we can't direct for a situation like this, we can't directly apply this equation because in this situation the current or else the magnetic field and the current are not what do you call that, in you have to take the component of magnetic field. You will have to take the component of magnetic field in order to find the force. So let's see what that is all about next. Now consider a situation where this rectangular wire loop has rotated a little. This is the rectangular wire loop at its initial position. Now it will rotate a little like this. No? It is like this, it will rotate like this. So think of a situation like this, it's rotated like that. Now the problem is now it is creating, now it's now the magnetic field is in this direction, right? Magnetic field, imagine the paper is the magnetic field. Yeah, initially it was like this, so the angle between that and magnetic field is 0. Now it has rotated like this, so you can see there is an angle created here. Okay, so that angle is this angle. Let's take this as theta. அப்ப இந்த செவ்வக வடிவான தடம் கொஞ்சம் சுழன்றனால அது வந்து காந்த புலத்தோட ஒரு கோணத்தை அமைக்க போகுது. அந்த கோணத்தை நாங்க தீட்டான்னு எடுப்போம். Let's take that angle as theta. And now the current is going to be still the same current we are sending, current I, and the current goes here this way and current goes here this way,
and it comes down here this way, no problem. Yeah, good. Now the issue here is we need the, now my plane is like this, now it was like this, now it has rotated. Now this is the wire, right? If you take this wire, I need the magnetic field in this direction, in this plane. What I have is this. Okay, I hope you understood that. எங்களுக்கு தேவை வந்து இந்த தளம் வழியே உள்ள காந்த பாயம், ஆனால் காந்த பாய அடர்த்தி. ஆனால் இப்போ உள்ள காந்த பாய அடர்த்தி இதே திசையில் தான் இருக்குது. ஆகவே காந்த பாயத்துக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும், கூறு எடுக்கணும். We have to take the component of magnetic flux density in this direction, parallel to this. So I will draw a line and try to explain it to you, see if you can understand. The line I'm going to consider is this for magnetic field. Let's consider yeah, a line. So along this line, okay, I'll use this, along this line there must be a component of magnetic field like this, yeah, and also there will be a component of magnetic field perpendicular to that, don't forget that too. It's not that necessary, but it's okay, let's draw that also. So there's going to be a component perpendicular to that in this direction, okay, right. So at this point let's consider that. So what is this going to be then? If now so you can see this is B, yeah, this is B, this part is B. So if this is B and if this is theta, this is going to be B cos theta, and this is going to be B sin theta. Okay, B sin theta is into the plane. Okay, now because let's say what will happen because of B sin theta. B sin theta is into the plane, and the B sin theta is into the plane, and the current is down into the plane, and the current is down. So there will be a force because of B sin theta in this direction, because of B sin theta in this direction, right side. Similarly here there will be a force on the left side, because here the current is down, here the current is up. So that force and this force are not going to create a, what do you call that, a torque, because horizontal forces, they are not perpendicular to each other. அப்போ நாங்கள் P sin theta எடுத்தோம்னு சொன்னால் அது காந்த புலத்திட கூறு, சரியா, அது வந்து தளத்தின் உள்ளே வருது, தளத்தின் உள்ளே. ஆகவே தளத்தின் உள்ளே மின்னோட்டம் கீழே, அப்போ எங்களுக்கு ஒரு விசை வரும். இப்படி இப்படி பாவிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு விசை தான் காந்தப்புலம் மின்னோட்டம், காந்தப்புலம் மின்னோட்டம் இங்கே வருது விசை, இப்படி ஒரு விசை வருது. அப்போ இந்த B sin thetaவில் வர விசை இப்படி ஒரு விசை வரப்போகுது. அதே மாதிரி இதில் மின்னோட்ட திசை எதிர்த்தனே, இதில் இப்படி ஒரு விசை வரும் இந்த திசையில். ஆகவே அந்த விசையும் இந்த விசையும் ஒன்று ஒன்று கேன்சல் பண்ணும். அதால் ஒரு முறுக்கம் உருவாகாது. காரணம் அது ரெண்டும் சமாந்தரமான விசைகள், செங்குத்தான விசைகள் அல்ல. So but because of B cos theta, just like we discussed before, B cos theta, now see B cos theta current, yeah, force is out of the plane because of B cos theta, out of the plane. So for the time being let's cancel out B sin theta, because B sin theta is not helping us with the torque. I just cancel it out like this, but B cos theta is helping us with the torque. So because of B cos theta, here a force is going to be created out of the plane. Here there is going to be a force out of the plane, and similarly here there is going to be a force into the plane. I hope you understood that. The only difference is here, in the earlier case it was B, but here we can't say B, it has to be B cos theta. All right. So this equation we will redo this again, we will redo this. இந்த அப்போ உங்களுக்கு விளக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த B cos thetaன்றது வந்து அந்த தளத்துக்கு சமாந்தரமாக இப்படி போகும், அந்த தளத்துக்கு சமாந்தரமாக உள்ள காந்தத்திர கூறு. அப்போ அதனால தான் இந்த தளத்தை நோக்கி வெளியே ஒரு விசையும் தளத்தை நோக்கி உள்ளுக்கு ஒரு விசையும் ரெண்டு பகுதியிலும் தொழிற்படும். ஆகவே முறுக்கம் வரப்போகுது. ஸோ த ஈக்குவேஷன் we know, I'll quickly redo it. We know tau is equal to F into D, okay, and torque equals, for force I have to put BIL, but remember I can't put B this time. Never mind, we'll write the equation BIL into D. So let's settle that. Fine, that is a common equation. BIL is for force, D is D. Then tau equals, for B I can't put B, I have to say B cos theta, because I have to take component, and current is I, and the length of this conductor, and that just like before it was simple B in the earlier case. So I'll use the same thing, simple B into the distance between the forces is this distance, that is simple A, and again B into A is the area. So finally, and okay, another one we have forgot to mention here, I have to multiply it by n. I hope you guys can remember n. Why? There are n number of turns, so you have to multiply by n. So here you will get the same equation, but so this one, don't forget, B into A is the area of the rectangular loop. So finally your equation will become this. Equation will become this, NABI
cos theta. I hope you can understand this. All right, so you can use this equation directly if the angle is 0. Why? Cos 0 is 1. So you can use this equation. அப்ப இந்த சமன்பாடு என்ன நடக்க போகுதுன்னா, இந்த நிலைக்கு, அதாவது ஒரு செவ்வகத்தடமானது காந்தப்புலத்தோட குறிப்பிட்ட சிறிய கோணம் ஒன்று அமைக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் உள்ள முறுக்கத்துக்கான சமன்பாடு இப்படித்தான் வரப்போகுது. ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான், முதல்ல செஞ்ச அதே படிமுறைகள் தான், முதல்ல நாங்கள் எடுத்த அதே படிமுறைகள் தான், ஆனால் ஒரு வித்தியாசம், காந்த பாய் அடர்த்திக்கு நாங்கள் பி cos theta பண்ணுவோம், அதாவது கூறத்தான் போட்டுமே தவிர பியை போடக்கூடாது. அப்போ அப்படி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சமன்பாடு வரப்போகுது. ரைட்? ஓகே, now if you analyze certain things, you can see n is number of turns, a constant, a the area constant, b the magnetic flux density, we did not change the magnet, so that is constant, and I current, we did not change that too, current is also constant. So your torque will depend directly on cos theta. பட் நாங்கள் இதுக்கு ஒரு வரைவு வரைய சொன்னாங்க, சில நேரம் வரைவு வரைய சொல்லுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மாறிலிகள் n தடங்களின் எண்ணிக்கை மாறிலி நாங்கள் மாற்றலையே, அதை a செவ்வகத்தடத்தின் பரப்பளவு அதையும் நாங்கள் மாற்றல, b காந்தத்தை நாங்கள் மாற்றல, ஆகவே காந்தப்பாய் அடர்த்தி மாறிலி, I நாங்கள் வழங்கிய மின்னோட்டம் அதையும் நாங்கள் மாறல, ஆகவே முறுக்கமானது இந்த கோணம் cos theta தங்கியிருக்கு. So there is this graph, you will be tested, they will ask you to plot this graph for tau versus theta, tau versus theta. So let's see how that graph is going to turn out. அப்போ நாங்கள் முறுக்கத்துக்கும் கோணத்துக்கும் வரைபுன்னு வரைஞ்சு எப்படி வரைபு வந்து பார்க்க போகிறோம். So we are going to test this now. We know that tau it is equal to NABI cos theta. Okay, fine. But the thing is, we know all of them are constants except for theta. So tau actually depends on cos theta, not anything else, because these are constants. So we have to think of the graph for cos theta and theta. Plotting for tau and theta is similar to plotting for cos theta and theta, because tau is going to depend only on cos theta since others are constants. அப்போ நாங்கள் முறுக்கத்துக்கும் கோணத்துக்கும் வரைவு வரைகிற சந்தர்ப்பத்தில் முறுக்கத்துக்கான சமன்பாடு எடுத்தோம்னு சொன்னால் NABI cos theta வருது. NABI என்ற நான்கு கணியங்களும் மாறிலியாக இருப்பதனால நாங்கள் முறுக்கத்துக்கும் கோணத்துக்கும் வரைவு வரைகிறதும் cos thetaக்கும் கோணத்துக்கும் வரைவு வரைகிறதும் ஒன்றை தான் வரப்போகுது. So if you plot a graph for cos theta and theta, I hope you can remember the graph is going to look like this. Get a graph like this. Actually, this is the shape for the graph. Okay, sorry, the shape for the graph. Because cos 0, we know it's 1. Sorry, yeah, cos 0 is 1. So when theta is equal to 0, tau will be equal to NABI. Okay, right. And when theta is 90, cos theta becomes cos 90, and cos 90 we know it's 0. And similarly cos 180, if you consider, that is equal to minus 1, so that's why we have this value, and when theta is 180, it will be minus NABI. So the value of torque acting on this rectangular wire loop will change with theta angle, so the shape will look like this. And again, when you say 360, it's once again 0, right? So you will come back to the same shape. So your graph will go on like this as you keep rotating. So tau will change with theta in this manner. அப்போ நாங்கள் கோணம் மாற முறுக்கம் இந்த வடிவில் மாறும். காரணம் முறுக்கம் வந்து cos theta தங்கியிருக்குது. நீங்கள் cos thetaக்கும் thetaக்கும் வரைவு வரைஞ்சா theta அந்த வரைவு இப்படி தான். Now in this case, when your magnetic field is parallel like this, a parallel magnetic field, the problem is the magnitude of torque changes with time. Sometimes it's 0, sometimes it's negative, opposite direction. So the rotation will not happen uniformly. No? It will rotate like this, try to rotate in the opposite direction, because the torque keep changing with time. So we won't be able to get a proper rotation, a uniform rotation. For that, what we need to make sure is, we need to make sure that tau is constant. But here you will never be able to maintain tau a constant, because when the loop rotates, it creates an angle. The angle it creates with magnetic field also changes, so it can't be constant. இந்த சந்தர்ப்பத்தில், அதாவது நாங்கள் சமாந்தர ஒரு காந்தப்புலம் மட்டும் பயன்படுத்துகிறோம்னு சொன்னால், இந்த உருவாகிற முறுக்கத்தால் தடம் சுழலனால தடம் வந்து காந்தப்புலத்தோட ஒரு கோணத்தை தொடர்ந்து அமைக்கிறனால அந்த உருவாகிற முறுக்கம் மாறிலியாக இருக்கிறது. So to avoid this problem, we have to use something called a radial magnetic field. அப்போ முறுக்கத்தை மாறிலியாக பேணுவதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிற
காந்தப்புலத்தை தான் நாங்கள் RIN காந்தப்புலம்னு சொல்லுவோம். Now let's see what this radial magnetic field is